सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ग्रोथ। तो कैसे हैं आप लोग सारे? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। टुडे आई शो यू हाउ टू एनहांस योर लिंक्डइन प्रोफाइल बाय चेंजिंग योर यूआरएल। Step 1. Sign into LinkedIn. Log into LinkedIn account. If not logged in, enter credential and click sign in. Step 2. Go to your profile. Click your profile picture or name in the top menu to access your profile. 3. Click on Edit Public Profile URL. Edit your public profile URL. Edit your custom URL link. Step 4. Enter your new custom URL. Input a professional memorable URL. LinkedIn will confirm availability. Step 5. Double check the URL and then click to confirm to make the change. Congratulations! And there you have it. You have successfully changed your LinkedIn profile URL. For more tips, follow my YouTube channel Tricky Growth. Thanks for watching and stay tuned for my next video.